Hello everyone, welcome back to our channel. In this today's video, we are going to see about the Chebbycheffs inequality and their importance and proving the theorem, proving the inequality and their applications and limitations. This is all about the inequality we are going to study today. So let us get into the video. The Chebbycheffs inequality. It is a statistical theorem that provides an upper bound. I hope you have a you know what is an upper bound and a lower bound. Let us take the expectation of x. We have the formula of expectation of x is equals to integral minus infinity to infinity x into f of x dx. This is the formula for the mean. And now in this, the minus infinity is called as a lower bound and plus infinity is the upper bound. So this inequality is going to provide this upper bound. On which it is going to provide the upper bound? On the probability that a random variable deviates from its mean than a certain number of standard deviations. You all familiar with the random variable, right? So now let us see what is a standard deviation. Standard deviation ante ento first telusukundam. Okay? See in the figure right. Here I have taken some years in the x-axis and sales in the y-axis. And in the year 2002, there is a sales is 8, assume. And up till 2007, we have the data. And if you calculate the mean for this data, the mean will be equals to 12. So here the standard deviation is nothing but what is the difference between each observation from the mean. అంటే ఇక్కడ మన ప్రతి ఒక్క అబ్జర్వేషన్ 2002లో సేల్స్ అనేది ఒక అబ్జర్వేషన్. ఈ అబ్జర్వేషన్ నుంచి మీన్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ ఆర్ వేరియేషన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ టు ది మీన్, which is nothing but 8 minus 12, which is nothing but 4. And for the 2003 there is a 10 sales. And what is the variation between this mean and our observation, which is 10 minus 12, which is equals to 2. We take the mod and you know the formula of standard deviation, which is nothing but under root x minus mu whole square divided by n. This is the standard deviation formula, right? So you have a clear understanding about what is a standard deviation. So now let us learn once again the definition. It is a statistical theorem that provides an upper bound on the probability that a random variable deviates from its mean that a certain number of standard deviation. మన random variable x అనుకుంటే ఆ x అనేది mean నుంచి ఎంత స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ లోపు ఉంటుంది అని చెప్పేదే చెబిషెఫ్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అన్నమాట. ఈ చెబిషెఫ్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీలో మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ తెలియకపోయినా కానీ if it is a discrete or continuous, we don't know. Also we can use the చెబిషెఫ్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అప్లై చేసి మనం దానికి అప్పర్ బౌండ్ అనేది కనుక్కోవచ్చు. For your understanding, I am explaining here normal distribution. Normal distributions లో ఎలా ఉంటుందంటే, if we take this is the diagram and mean will be in the center. This is the mean. And if you take and this distance, ఈ సెంటర్ పాయింట్ అనేది మీన్ కదా. ఏదైతే ఇక్కడ నేను ఆరో మార్క్స్ పెట్టాను దీంట్లో ఏవైతే మన అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటాయో ఇది అనేది దిస్ ఇస్ 1 స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. This distance is 1 standard deviation. And
you take this one, this is the second standard deviation. అంటే మన values ఈ range మధ్యలో ఉంటే గనక our random variables are lying within the second standard deviation అన్నమాట. And we have another one which is the third standard deviation. So if our data lies within this range, then our random variable is lying within the 3 standard deviations. ఈ 1 standard deviations లో 67% of data అనేది దీంట్లో లై అయి ఉంటుంది. And within the second standard deviations, there is a 95% of data. 95% of data will lie in the second standard deviation. And 97% of data will lie in third standard deviation. Hope it's clear. So, అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, it is a statistical theorem that provides an upper bound on the probability that a random variable deviates from its mean. మన random variable అనేది mean చుట్టుపక్కల ఉంటుంది. It can be less than, our random variable can be less than mean or it can be greater than mean. అయితే less than mean and greater than mean అన్నప్పుడు అది ఏ standard deviation లో లై అవుతుంది? Whether our random variable is within the 1 standard deviation or 2 standard deviation or 3 standard deviation. It is given by, this total is given by the Chebbycheffs inequality. I hope it's clear what is Chebbycheffs inequality. Now we will see what is the importance of it. It offers a universal bound that applies to any probability distribution regardless of its shape. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక random variable తీసుకున్నాం. For example, we take the y has a random variable. y అనే random variable తీసుకున్నాం. కాకపోతే ఇది అనేది కంటిన్యూసా డిస్క్రీటా అని మనకు తెలియదు. సో ఇది కంటిన్యూస్ అయితే కనుక మనం పీడిఎఫ్ ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాం. డిస్క్రీట్ అయితే ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాం. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ దెన్ వి విల్ అప్లై కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్. సో ఇక్కడ ఈ y అనే random వేరియబుల్ కంటిన్యూస్ కానీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తెలియకున్నా కానీ మనం చెబిషెఫ్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ యూస్ చేసి దాని అప్పర్ బౌండ్ అనేది కనుక్కోవచ్చు. అండ్ ది సెకండ్ వన్, ఇట్స్ పర్టికులర్లీ యూస్ఫుల్ when you don't have a specific information about the distribution such as its shape or parameters. ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం? మనకి ఆ వేరియబుల్ గురించి స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోయినా సరే దీన్ని యూస్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షేప్, కొన్నిటికి నార్మల్ షేప్ అంటే ఇట్ ఈస్ సిమెట్రికల్. ఇఫ్ టూ సైడ్స్, ఇఫ్ ది డేటా ఈస్ lying symmetrically on the both sides equally, if the data is lying equally on the both sides, then our shape will be normal. Data అనేది ఒకటే సైడ్ ఉందనుకోండి, if it is lying only on the right side, మన డేటా అనేది ఎక్కువ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందనుకోండి, then the data will be like this. ఇలా ఉన్నా గానీ మన షేప్, if our data is more lie on the right side in this way, ఇలా ఉన్నా కానీ షేప్ ఏదైనా అవని, మనకి షేప్ regardless of the shape we can use this Chebbycheffs inequality to find out the upper bound. And now we will see the last one. It allows you to make probabilistic statements about the spread of the data around the mean. మనం ఇప్పుడే చూసాం కదా, ఇందాక నేను గ్రాఫ్ లో చూపించాను కదా, మనకి మీన్ అనేది in the example only we have seen that మన డేటా అనేది ఇలా ఉంది. సపోజ్
It is like this. And mean is somewhere here. Mean is somewhere here, which is 12. సో ఈ మీన్ చుట్టూ మన ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అనేటివి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని చెప్పేది మాత్రం it allows you to probabilistic statements about the spread of the data around the mean. మీన్ చుట్టూ మన ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యాయి అని చెప్పేది Chebbycheffs inequality. Now we will see how to state and prove the inequality theorem. State and prove Chebbycheffs inequality. The statement is if x and y are two random variables and expectation of x is equals to mu and variance is sigma square, then we need to prove that the probability of mod x minus mu is less than or equals to k sigma greater than or equals to 1 minus 1 by k square, or probability of mod x minus mu is greater than or equals to k sigma less than or equals to 1 by k square. This is we need to prove. And they are given x and y are two random variables. And the expectation of x is equals to mu, which is mean, and variance is equals to sigma square. So consider this variance sigma square. We know the formula expectation of x minus expectation of x whole square. And we know the expectation of x is equals to mu minus mu whole square. And we are considering here the x has a continuous function. Assume x is a continuous random variable. And then if x is a continuous random variable, then expectation of x formula becomes integral minus infinity to infinity x into f of x dx. So if you consider the x minus mu whole square has x అనుకుంటే మనకి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది, సిగ్మా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ x into f of x dx. This is what we get, and consider this as equation 1. నేను ఈ ఇంటిగ్రల్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాను, which is sigma square is equals to integral minus infinity to mu minus k sigma x minus mu whole square into f of x dx plus integral mu minus k sigma to mu plus k sigma x minus mu whole square f of x dx plus integral mu plus k sigma to infinity x minus mu whole square f of x dx. దీన్ని నేను 3 ఇంటిగ్రల్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాను. ఎట్ లాస్ట్ యూ నీడ్ టు గెట్ ది లోవర్ బౌండ్ హ్యాస్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ అప్పర్ బౌండ్ హ్యాస్ ఇన్ఫినిటీ. అలా వచ్చే విధంగా మీరు ఇంటిగ్రల్స్ అనేటివి ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ మిడిల్ వన్, ది మిడిల్ ఇంటిగ్రల్ విచ్ ఈస్ మ్యూ మైనస్ కే సిగ్మా టు మ్యూ ప్లస్ కే సిగ్మా, అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ. సో దిస్ ఇంటిగ్రల్ విల్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ ఇంటిగ్రల్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవుతుంది, ఎందుకంటే మనం చాలా లోవర్ బౌండ్ నుంచి అప్పర్ బౌండ్కి వెళ్తున్నాం. అండ్ దిస్ ఇస్ ది స్క్వేర్ టర్మ్ which is nothing but this integral will be greater than or equals to 0. If this integral is greater than or equals to 0 and this integral is equals to sigma square, so the sigma square will be also greater than or equals to 0. So I am leaving this term, so I can write sigma square is greater than or equals to the remaining two integrals minus infinity to mu minus k sigma x minus mu whole square f of x dx plus integral mu plus k sigma to infinity x minus mu whole square f of x dx. సో దీన్ని ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్గా అనుకోండి, దీన్ని సెకండ్ ఇంటిగ్రల్గా తీసుకోండి. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ది ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్,
దీంట్లో ఈ x అనేదాన్ని మనం x మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ అనేదాన్ని x అనుకున్నాం. దిస్ x ఈజ్ a random variable x is greater than the lower bound and less than the upper bound. మన x random variable అనేది లోవర్ బౌండ్ కంటే ఎక్కువ, అలాగే అప్పర్ బౌండ్ కంటే తక్కువ, అంతే కదా. ది x lies between the lower bound and the upper bound, where the lower bound is less than x and upper bound is greater than x. సో నేను దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? x is less than or equals to mu minus k sigma, as mu minus k sigma is an upper bound. సో ఇప్పుడు ఈ మ్యూని ఇట్ సైడ్ తీసుకొస్తున్నాను. x minus mu is less than or equals to minus k sigma. So take this minus to this side. Therefore we get x minus mu is less than or equals to, it is greater than or equals to k sigma. As it is a minus, when it is a minus then the inequality changes. So square on both sides to remove the minus. So x minus mu whole square is greater than or equals to k square sigma square. This is about the first integral. And take the second integral. Here the lower bound is mu plus k sigma and upper bound is infinity. As we know, the random variable x is always greater than or equals to lower bound and less than upper bound. So I can write it as x is greater than or equals to mu plus k sigma. And take this mu this side, then you get x minus mu is greater than or equals to k sigma. If you squared, then you get x minus mu square greater than or equals to k square sigma square. So in the place of first integral, this one I can substitute this. In the place of second integral, I can substitute in this place of this one. So we have sigma square is greater than or equals to integral minus infinity to mu minus k sigma. Here x minus mu whole square, which is nothing but k square sigma square f of x dx plus integral mu plus k sigma to infinity x minus mu whole square is greater than or equals to k square sigma square f of x dx. So we have the common terms here and these are the constant, so I can take it outside. K square sigma square, we get the remaining one. Here the f of x dx are remaining and the lower bounds and upper bounds. We know that take this part as 1 and this part as 2 again. ఈ ఫస్ట్ పార్ట్లో చూసుకుంటే ఇంటిగ్రల్ minus infinity to mu minus k sigma f of x dx, which is nothing but ఇక్కడ probability of x is less than, x is greater than minus infinity and x is less than mu minus k sigma. I can write it like this, right? ఇక్కడ probability f of x, integral f of x dx is nothing but the probability. So I can write it as the probability here the x will be always greater than the lower bound and less than the upper bound. So I can write x is less than mu minus k sigma in the first case. And if you take the second integral, integral mu plus k sigma to infinity f of x dx, which is equals to, here the x is greater than mu plus k sigma and less than minus infinity. So I can write x is greater than mu plus k sigma and x is less than infinity. So ఈ టూ పార్ట్స్లోకి వెళ్ళి నేను ఇది కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. x is less than mu minus k sigma, x is greater than mu plus k sigma.
and we can write it as sigma square is greater than or equals to k square sigma square probability of x less than mu minus k sigma, this part, and plus this the second integral. I can take this one, the probability of x is greater than mu plus k sigma. And now take this mu to this side, then we get probability of x minus mu is less than minus k sigma plus probability of x minus mu is greater than k sigma. And we have a formula that if x is less than minus a and x is greater than a, then I can write mod x is greater than a. So here our x will be x minus mu and a will be k sigma. So sigma square is greater than or equals to k square sigma square probability of mod x minus mu greater than or equals to k sigma. Okay, then if you take this as this side, then sigma square will cancel and k square is in the multiplication. If it comes this side, then it will become the divided by 1 by k square is greater than or equals to probability of mod x minus mu greater than or equals to k sigma. This is what we need to prove. The first one hence proved. And we know that probability of A plus probability of B is equals to 1, right? And if you take the probability of A has this one and probability of B, we need to find out the probability of this one also. X minus mu less than or equals to k sigma greater than or equals to 1 minus 1 by k square. ఇది కదా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. So take the probability of B has this one. We know this one. We need to find out this one and which is equals to 1. So probability of mod x minus mu greater than or equals to k sigma plus probability of mod x minus mu less than or equals to k sigma which is equals to 1. And we know this one which is nothing but it is greater than or equals to 1 by k square. Therefore, this probability is less than or equal. Probability mod x minus mu is greater than or equals to k sigma which is nothing but less than or equals to 1 by k square. Therefore, less than or equals to 1 by k square plus probability of mod x minus mu less than or equals to k sigma is equals to 1. If you take this whole as that side, then it will become minus 1 by k square. So this greater than or equals to become less than or equals to. Therefore, probability of x minus mu less than or equals to k sigma which is greater than or equals to 1 minus 1 by k square. And the first and second we have proved. In the exam, you don't need to write all the steps derivations just in order to understand how each derivation has ఒక్కొక్క పార్ట్ ఎలా వచ్చింది, ఒక్క స్టెప్ నుంచి ఇంకో స్టెప్కి ఎలా వచ్చామని అర్థం చేసుకోవడానికి నేను ఇదంతా చెప్తున్నాను. మీరు ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు. అండ్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. థ్యాంక్ యూ. The applications of Chebyshev inequality is
The first one is machine learning models. Here we train the machines by giving a labeled data set. Then after the training, the testing data is given to it and it will provide the outputs or it will provide the predictions. Here the predictions are made using the Chebyshev inequalities. For example, it will say here we have from 2002 to 2007 the sales is given and we need to predict for the 2008. And then we need to understand what is the variation between the data and our sales, our random variable, where it falls under the standard deviation, whether it falls in first standard deviation, second standard deviation or third standard deviations. Then these predictions are given by a machine using Chebyshev's inequality. And the second one is quality control and process monitoring. In the quality control, we will take an example of a manufacturing company which produces metal rods. ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అనేది మెటల్ రాడ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అయితే మెటల్ రాడ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దీంట్లో మెటల్ రాడ్ అనేది వాళ్ళకి ఒక టార్గెట్ లెంగ్త్ ఉంటుంది కదా. ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది మెటల్ షుడ్ బి సమ్ ఎల్. So whenever the manufacturing company is producing some metal rods, the rod length should not deviate the target length. Target length ni deviate చేయకూడదు కదా. It should not deviate the length of the target rod's length. So this is nothing but the quality. ఆ మెటల్ రాడ్ అనేది ఆ లెంత్ లోనే ఉంటే, ఆ క్వాలిటీలోనే ఉంటే దాని క్వాలిటీ, మెటల్ రాడ్ యొక్క క్వాలిటీ అనేది కరెక్ట్ ఉన్నట్టు. సో if it is deviating from the target length, then the quality provided by the manufacturing company is not accurate. So this is the application of Chebyshev's inequality. And the third one is it derives the modes of convergence, which is nothing but it is used to derive the convergence in probability, convergence in almost sure and convergence in quadratic mean. And the last one is it is used to derive the weak law and strong law of large numbers. And in order to know, there is another example also. If you want to know how the data is spread over the mean, మీ random variables అనేటివి mean లో ఎలా spread అవుతున్నాయి. If this is the mean, let us consider this is the mean, then how your random variables are distributed over this mean. If your random variables are here, how the variables are distributed over the mean, whether all the random variables are below the mean or all the random variables are above the mean, or they are equally distributed. This is said by the Chebyshev's inequalities. In this case, in order to know your spread and variability of a data, in these situations, we use the Chebyshev's inequality. Now we will see what are the limitations or remarks or disadvantages of Chebyshev's inequality, so that we will complete whole Chebyshev's inequality. Okay. The first limitation is weak bounds. Weak bounds are nothing but, ఇప్పుడు మనకి Chebyshev's inequality అనేది ఏమి ఇస్తుంది? The probability that a random variable deviates from its mean, then a certain number of standard deviations. ఈ ప్రాబబిలిటీ అనేది యాక్చువల్ గా స్మాల్ ఉంటుంది అనమాట. దీని వాల్యూ అనేది స్మాల్ ఉంటుంది. బట్ కాకపోతే ఇక్కడ Chebyshev's inequality అనేది ఎక్కువ వాల్యూని ఇస్తుంది అనమాట, which is greater value. It will give the greater value, which is nothing but this actual probability is less than, but the upper bound that is provided by this inequality is greater. That's why this is a limitation. This is called as a weak bounds. And the next limitation is sensitive to extreme values. మనం ఇక్కడ మీన్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, మీన్ అండ్ వేరియన్స్.
We are using the both. And here, if you have learned in the measures of central tendency, mean, median and mode. Mean are affected by the extreme values. That's why only we will go to the median. Mean lo extreme values affect అవుతాయి కాబట్టి influence అవుతుంది అన్నమాట. The mean is get influenced by the extreme values so that it will does not give the accurate result. So that's why we will go from mean. There is extracted of median. Mean nunche median అనేది extract అయింది because of this limitations. If we are using the mean, then the upper bound is also get influenced by these extreme values. So this is the limitation. And the last one is lack of information on distribution shape. ఇందులో ఏంటంటే మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏదైనా ఉండాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ తెలియకపోయినా కానీ మనం చెబిషెఫ్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీని అప్లై చేస్తాం. బట్ వీ డోంట్ గెట్ అ స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వెదర్ అవర్ షేప్ ఈస్ నార్మల్ ఆర్ నాన్ నార్మల్. నార్మల్ అంటే దిస్ ఇస్ ది షేప్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్, then this is the shape. If it is non-normal, then the shape will be like this. Sorry, it is normal. These both are normal. And if it is non-normal, then the shape will be like this, or the shape will be like this. ఇలా. సో మనకి షేప్ గురించి పర్టికులర్ గా ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వదు. It does not give any information about the shape, which is nothing but it does not give any information about the skewness and kurtosis. Skewness, kurtosis గురించి ఏం చెప్పదన్నమాట. If you know the skewness, if you have remember that you learned in the degree, the first semester I think so. See, skewness is nothing but the lack of symmetry. This is nothing but the lack of symmetry. It will define whether our distribution is normal or non-normal. And kurtosis ante entante, kurtosis, the kurtosis is nothing but mana shape anedi, for example if we consider the shape is normal, a shape anedi ela undi, whether the curve, whether it is the curve is sharp ga unda mana curve, ledante ఒక సైడ్ వంగిపోయిందా అలా. దిస్ కర్టసీ సేస్ అబౌట్ ది షార్ప్నెస్ ఆఫ్ ది కర్వ్. ఈ కర్టసీస్ లో మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే లెప్టోకర్టిక్ కర్వ్, మెసోకర్టిక్ కర్వ్ అండ్ ప్లాటోకర్టిక్ కర్వ్. సో మనకి ఇది ఫస్ట్ షేప్ గురించి చెప్పనప్పుడు దాని యొక్క షార్ప్నెస్ ఎలా తెలుస్తుంది? సో దిస్ ఈస్ ది లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ Chebyshev inequalities. So I hope it's clear what is the whole information about the inequality. And if you like the video, please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you all. Happy learning to you.